お待たせいたしました。ただいまからフォーリンプレスセンターのオンラインプレスブリーフィングを開始します。私は本日司会を務めます広報企画課の深澤です。Thank you very much for waiting. We would now like to start the online press briefing of the Foreign Press Center, Japan. I'm your MC today. My name is Fukasawa from the Media Communications Planning Division. 本年は広島に原爆が投下されてから78年となります。This year marks the 78th year since the atomic bomb was dropped on Hiroshima. 5月に広島の地で開催された G7 サミットでは、核軍縮、不拡散、核廃絶に関する世界的な関心がこれまで以上に高まりました。At the G7 Hiroshima summit held in May, world's attention on nuclear disarmament, non-proliferation, and the abolition of nuclear weapons was raised higher than ever before. 本日は8月6日の原爆の日を前に、長年核兵器のない平和な世界の実現に向けて精力的にご自身の言葉で被爆の実相を世界に伝えてこられた小倉桂子様をお招きし、ご自身の被爆体験や核廃絶と平和への思いをお話しいただきます。Ahead of the anniversary of the atomic bombing on August 6th, the FPCJ has invited Ms. Keiko Ogura, who has spent many years actively communicating to the world the realities of the atomic bombing in an effort to bring about a world without nuclear weapons. She will speak about her experience in the atomic bombing and her hopes for peace and the abolition of nuclear weapons. 小倉様はサミットで各国の首脳たちに自らの被爆体験を語られました。Ms. Ogura spoke about her own experience of atomic bombing to world leaders at the G7 summit. はじめに小倉様から逐次通訳の時間も含めて50分ほどお話をいただき、残りの時間を質疑応答に当てさせていただきます。We'll ask Ms. Ogura to speak for about 50 minutes, including consecutive interpretation, and the remainder of the time will be for Q&A. 質問は外国のメディアの方からお受けします。We will take questions from the members of the foreign press. 質問をしたい方は、パソコン画面の下の Q&A から質問を書き込んでいただくか、手を挙げるのボタンで合図してください。If you wish to ask a question, please either write your questions through the Q&A function at the bottom of your PC screen or signal to us by pressing the raise hand button. Q&A の書き込みはブリーフィング開始後、いつでも可能です。You can post your question anytime through the course of the briefing. なお、本日のブリーフィングの日本語および英語資料がダウンロードできる URL を1時間ほど前に皆様のメールアドレスにお送りしています。We have sent you emails with the URL address from which you can download today's briefing material in both Japanese and in English. 資料をお持ちでない方は画面下の Q&A 欄に書き込みをお願いいたします。資料のリンクを記載いたします。If you don't have the material, please let us know by writing so in the Q&A column, and we will give you the link to the material. 本日の通訳者は株式会社サイマルインターナショナルの渡辺直子さんです。Today's interpreter is Naoko Watanabe of Simul International. それでは小倉様、どうぞよろしくお願いいたします。Now, handing it over to you, Ms. Ogura, please. 皆さん、こんにちは。小倉桂子です。Good afternoon, everyone. My name is Keiko Ogura. いただきましてありがとうございます。Thank you very much for giving us your precious time this afternoon. たくさんの方が広島にいらして、広島の現実、リアルっていうものを資料館で体験されましたけれども、今日は広島から私の見た広島についてお話しさせていただきます。Many people came to Hiroshima to look at the realities of that atomic bombing at the Peace Memorial Museum.
Now today, what I would like to do is talk about Hiroshima through my eyes, through my experience. 私はその時8歳でした。小学校2年生。それが1945年の8月6日の状態です。On that day, August 6th of 1945, I was 8 years old, which means I was in the second grade of elementary school. その時の私が見たもの、聞いたもの、それを皆さんにお話ししますので、8歳の私に、なんていうかな、私になっていただいて、時系列で皆さんに何が起こったかを追体験していただきたいと思います。What I saw and what I heard then, that is what I would like to communicate to you today through the eyes of an 8-year-old girl. So I want you to see through the eyes of me being 8 years old, and I will follow chronologically what happened thereafter. はい。それでは、パワーポイントを使わせていただきます。So I will be using the PowerPoint presentation material now. ご覧いただいていますでしょうか。Can you see the screen now? 見えます。はい。それでは、スタートをさせていただきます。So let me start now. これでいいのかな。大丈夫ですか？これでスタートしてます？ Is this starting? Can you see? スライドショーの再開というところを押していただけますでしょうか。これでよろしいかしら。はい、今できております。ありがとうございます。これは皆さんご存知の写真ですね。アメリカ軍が撮った写真。私はこの真下にいたわけです。This is a picture that is familiar to most of you. This is a picture taken by the US forces, and I was at the bottom of this cloud. これがその時見た私です。This is me looking at the surroundings then. 4枚の東西南北の写真が広島の資料館に送られてきまして、それをつなぎ合わせたものです。Actually, 4 pictures, one to the north, one to the south, and one to the east, and one to the west, have been sent to the Peace Memorial Museum. So what I did is we have put together these 4 pictures together. 爆心地から写したもので、西から始まり、今私たちが見ている白く見えるのは南、海に向かってます。So this is a picture taken from the epicenter, and the picture starts from the west, and what you see as something white beyond is the sea to the south. カメラは東の方に向かっています。Now the camera is turning to the east. この一番最初に見える写真なんですけど、このビルは今はレストハウスと呼ばれて、平和公園の中にあるたった一つのオリジナルのビルです。So this building right here, this is called Rest House today, and this is actually within the premises of the Peace Memorial Park. This is actually the only building that has existed in its original form. この見えているビルはその反対側、向こう側にあるんですが、残っているビルで銀行とか生命保険会社とかそういうものです。On the opposite side, you find these buildings that are still standing. These are banks and life insurance companies' buildings. 長い煙突が見えます。その煙突の奥の方に広島駅、JR の広島駅があります。You have a very tall smokestack, and beyond that,
we can see Hiroshima station of JR, Japan 広島 Railways. はい。広島駅の新幹線側に立たれて、北の方にご覧になると、この山が見えます。これは、双葉山と言いますけれども、その反対側ですね。この下の白く見えるとこ。ちょうど2.4 キロの地点で私は被爆しました。So if you stand on the bullet train side of Hiroshima station and look beyond, you will see this mountain, and this mountain is called Futabayama. And on the other side of this mountain, where it looks white here, it's about 2.5 kilometers away. That is where I suffered the atomic bombing. すでに皆さんがご覧になったように、これは2ヶ月のちなんですけれども、何も残っておりません。2ヶ月のちの広島はこんな感じでした。And as you have seen, this picture was taken 2 months after the atomic bombing, and there's actually nothing there. Everything has been destroyed. これがその当時の被害を表しております。This map shows the extent of damage then. 真っ赤に見えてるところは完全に焼けたところです。The portion where it looks red is the area that was completely burned out. で、黄色く見えているのが完全に破壊された、100% 破壊されたところです。And where it's yellow, this is the area where everything within this area was 100% destroyed. その他の白く見えるところは、場所によっては 50%、その場所によって幾分かずつ焼けたり壊れたりした地区です。And where it looks white, well, this is the area where in some parts of this white area, 50% of buildings have been destroyed or burned. It depends on where it is. この赤い丸ご覧になれますか？このアローは見えるんでしょうか？見えます？はい、じゃあ動かします。この赤い丸が北の方に、そこが私がいたとこです。Can you see this red dot up here to the north? That is where I was. 私が生まれた時は、ごめんなさい。どうなんだ。ごめんなさいね。私が動かした。生まれたのは矢印がいくかな。1キロメートル。1キロメートル、1000メートルです。ここ、わかりますかしら？ここ This is が where I was born. ここに生まれました。矢印見えます？ Can you see the arrow? This is where I was born. 1 kilometer, 1,000 meters from the epicenter. 私はここにいて、この2本の、川があります。この真ん中のトライアングル。ここが今の平和公園です。And you see these two rivers, and between these two rivers, there's a triangle-shaped area, and this is where the current Peace Memorial Park stands. 原爆が落ちる前は、とっても楽しい、それは街の真ん中という感じでした。Before that atomic bomb was dropped in this location, this was an area where there was a lot of activity. It was a very enjoyable city center. マーケットがあったり、いろいろなお店があったり、映画館もあり、レストランもありました。There were markets, many shops, there were theaters, as well as many restaurants. 私は母と一緒にここに遊びに行くのが大好きでした。I loved going to this area with my mother. で、どんどん、日本が爆撃されるようになって、私たちは、お引越しをしました。その最中に、
まず行ったのは反対側、24っていうのが見えますかしら、この矢印。そこに小学校がありまして、小学校6年生、じゃない、1年生は私6歳でした。そこへ引っ越しました。So as Japan was getting more bombings, we decided to move and relocate ourselves. The first place that we moved to was this section that is indicated with number 24. This is where an elementary school existed, and I was there as the first year student of the elementary school at 6 years of age. で、ここもやはり半径1キロのとこですね。This is also within 1 kilometer radius from the epicenter. この地域は約 60% の人が亡くなりました。People in this area within 1 kilometer radius, 60% of the people inside this area actually lost their lives. 原爆が落ちたとき、7本の川があるんですけれども、多くの人が火に追われて、火事に追われてですね、暑いもんですからみんな川に飛び込みました。When that bomb, the atomic bomb, was dropped, as you can see, there are 7 rivers here, and many people jumped into the rivers because they were being chased by fire, and because it was so hot, people just jumped into these rivers. その時だけではなく、次の日も次の日もたくさんの死体が浮かんでいて、そしてその時8月6日には生きてる人、もうすでに亡くなってる人、もうこれから死ぬかなっていうような人もいっぱいにこの7本の川に浮かんでおりました。The dead bodies were found floating on these rivers day after day, and on the 6th of August, the rivers were filled with people who were still alive, or people who were already dead, or people who were about to die any minute. Those people and the bodies were filling up these rivers. いくつかの死体は、引き潮の時に海まで流され、満ち潮になって水が入ってくる時に、また川の中に戻ってくるわけですね。入って戻ってくるたびに、体の腕とか足とかいろんなものを失いながら、何日か行ったり来たりしてた。そんな死体もあったそうです。Some bodies, when there was low tide, would be flowing into the sea. And when there's high tide, the bodies will be coming up the river again. And that was repeated a number of times, day after day. And every time that happened, these bodies would start losing their arms or their legs. 広島市は、この小さい爆心地って書いてありますね。ここが広島市ですけれども、こんなに遠く、本当はもっと遠くですけれども、黒い雨という放射能が混じった雨が降った地域、30キロ先なんですけれども、そこまで汚染されました。Hiroshima city is right here, and this is where the hypocenter was. But this black shadowed area, this is where we had black rainfall. And as you can see, 30 kilometers beyond this hypocenter, actually, these are the areas that was covered by this black rainfall. たくさんの人がですね、このヘビーレイン、大雨の降った、そこにいた人たちが、その後病気になりました。Many people who were drenched in this heavy rain, a few days later or sometime later, they fell ill. 広島市内にいた人は、被爆者ということで、健康手帳のようなヘルスブックって言いますけど、それをもらって、それが被爆者の証明で、政府から
治療費が、医療費が支給されました。支給されました。はい。And people fell ill because this black rainfall did contain radioactive material. Now, atomic bomb survivors, they were issued health books by the government, and these health books play the role of being a certificate that these are atomic bomb survivors. And the government would cover medical care expenditures associated with atomic bombing. そうすると、この黒いとこにいた人たちが病気になって、特に、がんとか重い病気になった人は、自分たちは放射能のせいで病気になったんだから、自分たちにも政府からの治療費を援助してほしい。被爆者としての証明をしてほしいと言い始めました。And people who were in this area that is covered by heavy black rain and even thereafter fell ill, they would develop serious diseases, including cancer. So they believe that they are now getting sick because of this radioactivity. They were asking the government to issue this certificate so that they could be assisted in their medical care expenditure. たくさんの人が、訴訟をしたり、ロースートしたり、それから、政府に要望を、リクエストをしたりして、多くの人たちが認められて、そういう人たちも、治療費の援助を受けるようになりました。Many people would bring lawsuits, and many people would make requests to the government, and many of these requests were granted, and that they became eligible for assistance for their medical care expenditures. これが私が前に行っていた小学校です。This is the elementary school that I said I was going to. 1キロ以内の場所は全部こんな感じになりました。Everything within the 1 kilometer radius ended up looking like this. 私は原爆が落ちるちょっと前にですね、実は2キロ先のところに家を移って引っ越ししました。And just before the atomic bombing, my family relocated again 2 kilometers away. どうしてかと言いますとね、町の中では1キロ以内なんて自分たちの防空壕を作ることができなかったんです。そんな場所がない。The reason that we decided to relocate is that when you live within the city, there's no space to make your own air raid shelters. ですから、もうその時、サイレンが鳴って飛行機がやってきたっていう時は、私たちは走って夜でも橋を渡って、遠くの方の、コミュニティのシェルターっていうかな、防空壕に入らなきゃいけなかった。So when there were air raid sirens blaring, we needed to run and cross the bridge, even at night, to take shelter in distant communities. それで私たちは引っ越しを、防空壕を作るために引っ越しをしました。So that is why my family decided to relocate. That was for the purpose of building our own air raid shelter. で、これなんですけれども、いつも、空襲警報が鳴るとですね、先生が、防空頭巾をかぶって、これをかぶって、早く家に帰って、うちの防空壕に入りなさいっていうので、私は泣きながらいつも家に帰ってました。Well, whenever there were air raid sirens, the teacher at school would make us wear these air raid hoods, and the teacher would tell us to go back home quickly to get inside the air raid shelters in our homes. And I always cried as I ran home. どうして泣いてるかというと、
その時にですね、原爆よりもちょっと前に、アメリカの小さい飛行機、グラマンですか、やってきて、そして飛行機から機銃操作ってガガガガガガって撃つんですね。道にいる人たち向かって撃つんで、撃たれるので、私は泣きながら、お母さん、私は殺される、飛行機に撃たれるって言いながら、泣きながら帰ってました。The reason I am crying here is because just before this atomic bombing, there were machine gun fire by smaller aircraft called Grumman, and they would come and they would be shooting machine gun to people in the street. So that is why I'm crying. I'm crying, mother, mother, I'm going to be killed. I'm going to be shot by machine gun fire. ある時、ひどいマシンガンの音が消えたと思ったら、うちが燃え始めて、うちの一部です、納屋なんですが、燃え始めてるのを見て、私がほんのちょっと前そこにいたんで、もうちょっとあそこに行ったら私は死んでいると思ったですね。And all of a sudden, machine gun fire, the sound stopped. And I saw that the house was on fire, my house, or not exactly my house, the shed in the backyard. And just a little earlier, I was in that shed. So I thought that if I had stayed there, I would have been killed. はい。では、原爆の落ちた日の話をさせてください。 So let me 8 talk 月 about 3日。はい。Let me talk about the day of the atomic bombing, August 6th. その日の朝、私の父が、お前今日学校に行ってはいけないって言うんですね。どうしてって言うと、その前の日、5日の夜中に何回も、空襲警報のサイレン、警戒警報ですが、サイレンが鳴ったんです。And that morning, my father told me not to go to school. And I said, why? And actually, the night before, the night of the August 5th, there were many instances where the air raid sirens would go off many times during the night. それはとっても不思議なことで、今までなかったことですけれども、明け方に向かって何回かサイレンが鳴る。なんだろう。つまり、広島の上をたくさんの飛行機が、B29 が通っていったんですね。That was quite strange because that never happened before, that there were many, many sirens going off again and again until dawn. This meant that there were many bombers, B-29s, flying above Hiroshima that night. それで、今日は何かがある。だからお前は学校へ行くな。私の友達たちはみんな学校行ってるんです。私一人でした。So my father suspected there might be something coming today. So that is why he told me not to go to school. All my friends went to school. It was only me that didn't go to school. ピカッと光って、何もかも私が見てるものは真っ白になりました。There was a very bright light and everything that I saw turned white. 私はここに見える、蔵っていう物置があるんですけど、蔵の反対側におりましたので、安全だったんです。はい。And actually, I was safe because I was on the other side of this storehouse or a warehouse. So I was safe there. けれどもね、ピカッと光ってすぐに爆風がやってきたんです。私は、台風の真ん中にいるような感じで、立ってることも息をすることもできないひどい風が襲ってきました。And right after that bright light, there was a blast. There was a blast of wind and air. It was as if I was standing right in the middle of a typhoon. I couldn't keep standing and I couldn't even breathe. 私は吹き飛ばされて、気を失ってて、それから目を覚ましたら辺りは真っ暗でした。I was blown away
and I was left unconscious. And when I was awakened, everything was dark. 私の目の前で農家の納屋が燃えてたんですね。And ahead of me, I saw a barn of a farmhouse burning. どうして燃えてるのかわからない。わかったのは農家のその藁屋根の屋根が燃えてたんです。I didn't know why it was on fire, and later I found out that it was the rooftop made of straw that was catching fire. つまり、一番最初のピカで燃えやすいものはすぐに燃え始めました。So with that flash of bright light, the initial flash of bright light, whatever is likely to catch fire, everything went up in flames. だから、中心街ではですね、人々の洋服なんかも全部火がついてですね、1キロ以内な。たくさんの洋服が燃えながら、そのまま逃げている絵とか、皆さんもご覧になったと思いますけれど、あっという間に火がつきました。So within 1 kilometer radius from the center, for those people who were inside that perimeter, the clothes they were wearing instantly caught fire. And there were people who were running away with their clothes on fire. And the clothes caught fire in an instant. で、私は暗い中でだんだん周りが見え出したので、周りを見ますと全部のうちが壊れてて、瓦は飛んでいる。こんな感じでした。And in this darkness, I started to be able to see things. And I found that all the houses around me were destroyed and roof tiles blown away. 静寂の中で初めて聞こえた音は弟の泣き声でした。In this silence, the first sound that I was able to hear was my younger brother crying. それでこっちの方向だと思って家に帰りました。So then that's how I knew which way was my home, and I went back home. 家は壊れていて、天井は吹き飛び、たくさんのガラスの破片が壁、柱に突き刺さってました。My house was destroyed, the roof was blown away, and shards of glass were stuck in the pillars of my house as well as the walls of my house. 頭から血を流した弟がやってきました。And my younger brother came, he was bleeding from his head. で、ここにはですね、その瞬間は父だけがいたんですけど、父はちょうど夏でしたから、両方にガラス戸は開けている、その真ん中にいて、父の、目の前に200年ぐらいの大きな松の木があって、それによって助けられました。And it was just my father who was inside this house. And because it was summer, he had all the glass doors opened, and he was in front of him was a big pine tree that was 200 years old, and he was saved because of this pine tree. 彼は怪我をしなかったので、次の日から毎日死体を焼くというダビに付すという仕事をしました。Because my father was unharmed by this blast, from the next day onwards, every day he went to burn the dead bodies. The cremation became his work. 外に出ると黒い雨が降ってきました。When I went outside, I saw black rain falling. これが当時の広島の中心部です。This is the central area of Hiroshima back then. 赤い丸が爆心地です。The red circle is where there was the hypocenter. ここで白く見える長い道が今の平和大通りです。この三角のところが平和公園です。This white line over here is the Heiwadori Boulevard of today,
And this triangular section is where there is this Peace Memorial Park today. この白く見えるところは、その時、広島市民と中学生がここにある建物を壊して避難路ですね。これを作ってたんです。こういう白いとこ。はい、And these white areas, this is where citizens as well as junior high school students were demolishing buildings to make room to build evacuation roads. で、これが今の平和大通りですけど、私の兄が中学2年生でしたが、中学2年生はここに行って、そこにある建物を壊していたんです。So this is Heiwa Odori Boulevard, and my brother, elder brother, was in the second grade of junior high school. So boys of that age were called upon to go to this place to demolish houses and buildings to build this road. 私の兄は8月5日にそこにいました。My elder brother was there on the day of the 5th of August. 8月6日、1年生、13歳の323人の同じ学校の生徒がそこにいました。On August 6th, the following day, 323 students of 13 years of age in the first grade of junior high school were there at the site. 全員亡くなりました。誰も生きることはできなかった。Everyone lost their lives. Not even a single one was able to survive. 私の兄は1日違いで生きることができました。My elder brother was able to survive because just by the difference of one day, the following day, the next day on the 6th, he wasn't there, so he was saved. これは広島城のお堀ですけど、この中に、ここに広島城があり、ここに陸軍の基地がありました。So this is Hiroshima Castle, and around it is the moat. And here on the upper left-hand corner is the Hiroshima Castle, and over here below is where Army base was located. ここに地下壕、バンカーがあったんですね。And this is where a bunker was located. そこに15歳の女子学生、女の子たちが、陸軍の将校たちとそこで働いていました。And this is where female school students at 15 years of age, they were working together with army officers. 何をしてたかというと、レシーバーで敵がどこまで来てるかを聞いて、報告をし、近づいてきたときに、将校が今警報を出そうというふうにして、一緒に働いていたんです。So these girls were working with the army officers. What they were tasked to do is they would be listening to the receivers, and if they hear that the enemy planes were coming near, they would report to these army officers. And as the enemy planes got closer, the officers would make a decision to start a air raid siren. So that is how they worked together. 24時間ローテーションを組んで働いてました。This was a 24-hour operation with rotating shifts. 私の友達はそこで交換手オペレーターをやっておりまして、その中にいたから生き延びました。My friend was working as an operator there, and because she was inside this bunker, she was able to survive the bombing. でも、外にはですね、次の8時から働こう、一組30人ぐらいが次待ってたんですね。But outside of this bunker, there was the girls in the next shift arriving. The next shift would start from 8. So they were lined up outside. その15歳の女学生たちは
ほとんどの人が亡くなりました。But most of these 15-year-old female students, girls, they lost their lives. はい。これがその後です。This そ is のよう before. に、当時の中学生、1万人のうち、だいたい 70% ぐらいの学生が亡くなったと言われています。So this is before and after the bombing, and it is reported that of the 10,000 or so junior high school students, 70% of them lost their lives. はい。じゃあ私は街中からどこに行ったかというと、これが双葉山、これが広島駅、これですね、マイハウス。その反対側にいました。はい。So where was I at the time of the bombing? Well, this is Futaba Mountain in the middle, and on the lower right, here's Hiroshima train station, and my house was on the other side of Futaba Mountain. 私の兄は広島駅の前、ここに芋畑がありまして、そこにおりました。My elder brother, was near Hiroshima station, and there is a potato field, and he was there at the field. もともとここは軍隊の練兵場だったんですけれども、もう原爆近くになるとそんなに軍隊の人たちはいなくて、そこで生徒たちはさつまいもを作っていました。There used to be a training facility for the military in this area, but as we were getting near to that timing of the atomic bombing, there were not many military soldiers left, and therefore students were mobilized to grow sweet potatoes in this field. その時ですね、私の兄は14歳ですけれども、爆音が聞こえて、B29だと言って見上げてました。At that time, my brother, who was 14 years old, he heard a blaring sound, and he thought that that was B25 and looking up at the sky. 小さな点が落ちてきた。それは原爆なんです。And he saw a small dot falling from the sky, and that was the atomic bomb. 幸いなことに、その原爆が爆発する1秒前に彼は後ろを向きました。Fortunately, 1 second before the atomic bomb exploded, he turned away. He turned his back against the bombing. 原爆が爆発して、みんな地面に叩きつけられ、意識を失いました。After the explosion, everybody was blown away and was shoved to the ground and were left unconscious. 私の兄は顔や手にやけどをしましたが、目は失明しなかったんですけど、たくさんの人が見続けていた人は失明をしました。Yes, my brother got burns on his face and on his hands, but because he wasn't looking at the light at the time of the explosion, he didn't lose his eyesight, while many people who were looking at the explosion lost their eyesight. 気がついた時にですね、もうあちこちが燃え始めていて、たくさんの被害を受けた人たちが駅の方に向かってやってきました。And when he regained consciousness, he noticed that many things were started to catch fire, and many people were storming towards the station. で、顔は腫れ上がり、皮膚は全部剥がれ落ちてですね、まるでお化け、ゾンビのような感じで押し寄せてきました。Their faces were swollen, and their skin was peeling away, and it was as if they turned into zombies, and they were all storming towards the station. 私の兄は山の上に上がって、広島が燃えてるのを見ました。And what my brother did is that he went up this mountain, and he was looking at Hiroshima catching fire. そして走って降りてきました。お母さん、お母さんと。
And he ran down the mountain and came home calling, Mother, Mother. 兄の話を聞くまで、私たちは私たちの町が爆心地だと思ったんですね。Until we heard what happened from my elder brother, our family all thought that the explosion took place right above the town that we lived, that we were in the center of this explosion. で、兄はですね、一発の爆弾であっという間に広島が燃え始めたというふうに言いました。And what my brother told us is that with just one single bomb, all of Hiroshima was どん burning. どん燃えてきて、この辺まで橋を渡って、川を渡って火が燃え始めました。はい。The fire expanded and it went across the river, went across bridges, and the fire reached all the way over to the left そして side of this 私 map. の家の方までたくさんの人が逃げてきました。And people were fleeing the fire, and many people were coming to where my house was. これですね。This is how 私 it の looked. ごめんなさい。動かしちゃいけない。私の家はその途中ですね。途中にありまして、うちの前をたくさんの人たちがやってくる。My house, 神社です。神社に向かって両方からたくさん人がやってきて、あっという間にこんな感じになりました。this is where a shrine was, and many people were headed to the shrine. And my house was on the way to the shrine. And many people were coming from all directions trying to get to the shrine. みんな神社に行けば、そこが救護所になり、お医者さんがいるというふうに言われてたんですね。Because everyone was being told that once you get to the shrine, that is going to be converted into a relief center, and that is where you can find physicians. 違いました。お医者さんはいなくて、この兵隊さんがバケツに油のようなものを入れてて、それをやけどに塗って、それだけでした。But that was not true. What you find is that the soldiers, they would have buckets of oil, something like oil or grease, and this was placed on burns to try to provide ointment to the burns. That was all. 毎日人がやってきて、そして目の前で死んでいきました。Every day, these people came to this place, and every day they died one after another. 次の日、びっくりしました。丘から見ますと、広島はなくなってました。The next day, I looked at Hiroshima from this hill, and I was very shocked because Hiroshima was gone. 街は一晩中大きな音、ゴーゴーと言いながら燃えていました。All through the night, the city was burning with a roar. The city was 私のうち burning に all は night. たくさんの人がやってきて、うちの中は血と海の匂いでいっぱいになりました。Many people came to our house, so my house was filled with the smell of blood and pus. 外に出れば、たくさんの人が石段に怪我をしてうなってる、そして死んでいきました。And once you step outside of my house, I found many people just lying on the stone steps. They were groaning from pain and they were dying. 次の日から広島はこんな感じでした。This is how Hiroshima looked from the next day onwards. 一番大きな手前の日は、近くの公園で毎日人をダビに付している、焼いてるとこですね。ここの海岸の方までたくさんの人をダビに付す煙が上がってました。And you see smokes going up, and the biggest one over here to the front is where there was a park, and this is where people were being cremated. So there are many places where cremation was taking place. That's where you find these smoke. 私の小さな町になんと700人以上の人を父が
そこで火葬したんですね。In the small town that I lived in, more than 700 people were cremated, and my father did the cremation. そして子供たち、私は8歳でしたから市内におりましたけれども、9歳から12歳の子供たちは近くの山のふもとのお寺に疎開してたんですけれども、その疎開をしてた子供たちに広島で何が起こったかは誰も教えてくれませんでした。So I was only 8 years old, so I was staying in town, but children from 9 to 12, they were evacuated to a temple in a nearby mountain, and these children were not told what happened in Hiroshima. で、その中に私の兄もいたんですけど、30人のうち27人が誰かが亡くなったり、もう亡くなりそうな重症の人がいるという状態でした。My elder brother was one of them, and of the 30 children who are here, 27 of them had some family member either dead or severely injured. そしてこれが1945年の広島。ここに2500人以上の原爆の孤児が帰ってきました。So this is Hiroshima in 1945, and to this place, more than 2,500 orphans, children who were orphaned because of the atomic bomb, came back. たくさんの孤児たちが住むうちもなく、壊れた建物の中で住んで見ました。Many orphans, they didn't have a home to go back to, so they just settled in half-destroyed buildings. けれども4年のうち、政府からお金が出て、新しく平和の街を作り始めました。これは平和大通りを作り始めた時です。4年のうちです。In 4 years, the government would start this new reconstruction work to build this peace Heiwa Odori Boulevard that you see here. そして10年近く経った時、その時広島はこんな感じでした。And 10 years after, this is how Hiroshima looked then. でも、その時私たちは知ったんです。10年後に今度は新しく水爆ができ始めるということです。But after 10 years, we have found out that after the atomic bomb, hydrogen bombs are being created. たくさんの被爆者ができまして、ミクロネシアとか、あるいはアメリカのダウンウィンダーと呼ばれる人たち、みんなが広島にやってきました。There were many that suffered exposure to such hydrogen bombs. People in Micronesia, as well as a person called Dan Winter, would come to Hiroshima. 私たちはまだ原爆を作り始める、核兵器を作るって信じられませんでした。We just couldn't believe that the world is still making these nuclear weapons. これが現在の平和公園です。This is Peace Memorial Park today. 去年の8月6日、これだけの名前の被害者たちの亡くなった人たちの名前が記されています。This is August 2022, last year. This many names have been recorded here. These are the people who fell victim to the nuclear bomb. 今年の8月6日、多分5000人ぐらいの新しい名前が加えられると思います。I would suppose that on August 6th this year, 5,000 additional names will also be recorded here. 私たち被爆者の願いってできることって何かということは、世界に向かって We shall not repeat the evil、 絶対にもう3度目の核兵器は使われてはならない、
ということです。What we, the atomic bomb survivors, can do and wish for is that we shall not repeat the evil, that there should not be a third atomic bomb in this world. We っていうのはみんなです。世界の人たち全部。あなたも私もですね。だからそういう人たちに私たちは絶対に一緒に核兵器のない世界を作りましょうと言って呼びかける。それが私の役目だと思ってます。When we say we, that is you and me and everyone in this world, we must work together to create a world without nuclear weapons. I'm calling on people to work with us, and I consider this my mission. ありがとうございました。Thank you very much for your attention. 小倉様、ありがとうございました。はい、ここから質疑応答に移ります。私のページなので、もしあとご質問があったら、ここを尋ねてください。This is my website. So if you should have further questions, please come to this website. はい。それではここから質疑応答に移ります。質問は、外国メディアの方からお受けします。画面にある Q&A 機能を使って質問を書き込むか、手を挙げるのボタンで合図してください。私が指名した方は所属とお名前を述べてからご質問してください。Now we will, はい、どうぞ。now we will start the Q&A session, and we will be taking questions from the foreign media. If you have a question, please use the Q&A function to write in your questions or signal to us by pressing the raise hand button. And once you're recognized by me, please state your name and affiliation and ask your question. まず最初に事前に寄せられた質問から、読ませていただきます。So let me read out the questions that we have already received beforehand. 1問目ですが、スペインの、エルプントアビの空の記者からいただいております。The first question is from Spanish El Puntavi. Reporter's name is Joseph Solano. 英語でいただいておりますので、英語で読まさせていただきます。I'll read it out in English as the question came in English. What's your inner feeling when you see the possibility that in Europe, nuclear weapons can be used in the near future in Ukraine? 近い将来、ヨーロッパで核兵器がウクライナで使用される可能性があることを知った際に、どのように感じましたか？本当に怖いと思うんですね。核兵器があるから、それを威嚇のために落とすぞと言って使われる可能性はあると思います。だから本当に心配してます。I think it's very scary because there are nuclear weapons. It is being used for making threats, and there is the possibility of its use. It's so scary. 私たち被爆者にとり、1万発核兵器があろうが、1発であろうが、同じなんですね。ほんのどんな小さな爆弾が使われたとしても、同じような世界の破滅が始まるというふうに思って、とっても怖いです。For us atomic bomb survivors, whether there are 10,000 atomic bombs or just one bomb, it's the same thing. If it should be used, whatever the size may be, it's the same. It will be the start of the collapse of the world. It is indeed very scary. はい、ありがとうございます。はい、続きまして、スペインのエフェ通信社から2問質問をいただいております。Thank you very much. Let us go to the next question. We have received 2 questions from EFE News Agency of Spain. モリージョ記者からの質問になります。
The question is from reporter Morijo. 1問目です。英語でいただいてますので、英語で読まさせていただきます。The first one, I will read it out in English. Could Ms. Ogura assist the meeting with the G7 leaders? 小倉さんは G7 首脳会談をどのように評価されていますか？多くの核兵器を持っている現役の、大統領、代表者が広島で資料館の中を見られて、被爆者の話を聞かれたっていうのはすごいことだと思います。私たちは長い間核兵器を持っている国のその代表者が広島に来て、核兵器っていうのはどんなものかというのを知っていただきたいと思う。すぐに結果を出せというのではなくてですね、いらっしゃること、知ること、核兵器と通常兵器との違いがこんなものであるということを分かっていただく、知ることが第一歩だと思います。そういう意味で私は精一杯分かっていただくために頑張ったと自分で思ってます。Now, nuclear power states and the incumbent leaders of nuclear power states coming to Hiroshima and viewing the Peace Memorial Museum and listening to the narrative of an atomic bomb survivor. I think this is something that is remarkable and significant. I've always wanted the leaders of nuclear power states to come to Hiroshima to know the realities of atomic bombing. I'm not asking for a result to come out right away, but first step will be to come to Hiroshima to know the realities, to understand the difference between nuclear weapons and conventional weapons, and to learn. So I think they were able to see what the realities in Hiroshima, and I tried my best to convey the message to them when I met them. 被爆者から話を聞くということは、資料館にはない目に見えない被害をお伝えすることだと思います。Listening to a story from an atomic bomb survivor is giving them some information that is not tangible, which means that things that are displayed in the Hiroshima Memorial Museum is tangible articles, but what the story of atomic survivor tells is something that is intangible. 人々は、被爆者は人には言いませんけど、心の中にいろいろなトラウマがあり、忘れられない思いがいっぱいあります。今も続いてます。Atomic bomb survivors, they have within their hearts and minds, they have this strong trauma. They have memories that they cannot erase. And that trauma continues even till today. 私たちは広島にいたということを言うと、結婚できないからということで内緒にするように言われてました。We were told not to tell people that we were there in Hiroshima at the time of the Hiroshima atomic bombing because we would not be able to get married. 子供たちに母親たちはどんな経験をしたか言わなかったんですね。言うのが怖かった。Mothers would not tell children what kind of experience they went through. They were too scared to tell their experience to their children. それは将来子供たちにあるいは孫たちにどんな結果が訪れるかということをとっても心配して言えなかったんですね。The mothers couldn't tell their children because they were so worried what kind of negative outcome that could emerge down the road for their children and their grandchildren. They were so scared. 私は10年目に亡くなった佐々木貞子さんの話をしました。I told of a story of Sadako Sasaki, who died 10 years after the bombing.
原爆が落ちてすぐ亡くなるんならわかりますけれども、10年のうちに亡くなった。たくさんの子供が貞子だけじゃなくて亡くなったんですね。その時の驚きと悲しみっていうのはすごかったですね。Of course, if you die right after the bombing, that is understandable. But losing your life 10 years after the bombing, actually many children died long after the bombing. And that's a shock and so much sorrow and very scary. そして多くの被爆者たちは敵を恨むというよりも先にですね、自分が助けられなかった自分の子供たちやたくさんの人を思ってね、まずは自分を責めたんです。自分が許せなかったんです。Many atomic bomb survivors, rather than resenting the enemy, hating the enemy, what they did is that they blamed themselves. They could not forgive themselves for not being able to help or save their children or other people around them. 子供たち、いろんな人がですね、助けて、助けてって言ってるんですけど、ピカッと光った建物が崩れ落ちた。次に広島がまた2回目の火が燃え広がって、その時たくさんの人がまだ生きてたんですね。でも見捨てて逃げた。自分が許せないんです。Many people, many children were calling for help after that very bright light. And after the explosion, the buildings collapsed. And thereafter, there was the fire that were emerging in Hiroshima. At that time, many people were still alive, calling for help. But the atomic bomb survivors had to flee themselves and were not able to help the people who were calling for help. And they could not forgive themselves for abandoning people calling for help. 私も自分でたくさんのトラウマがあります。まず、戦争中にある人は、水をあげてもいけないというふうに言われてて、それを知ってた人もいましたけど、私は知らなくって、みんな逃げてきた人が死ぬ前にみんなが水をくれって言うんで、水をあげましたら、目の前で2人の人が亡くなった。それから私はなんで水をあげたんだろうということで、ずっと今でもその時のことが忘れられないんです。I have lots of trauma inside me. For example, during the war, you're not supposed to give water to people who are suffering. There are people who knew that, but I didn't know that. So people who are fleeing to my community, they were, before they died, they were asking me to give them water. So I gave them water, and 2 of them dropped dead right in front of me. So I blamed myself. I told myself, why did I give water to those people? I still have that trauma with me, and I can never erase that from my memory. お母さんのお腹の中に4ヶ月目が危なかったんですけど、いた子供さん、それから後に生まれた子供さんに影響が出た方があるんですよね。何人か。それは、なんていうかな、知恵遅れだっていうんでしょうかね。メンタルリタデーションっていうのが起きて、その人たちに会いました。辛かったです。まだ生まれてないのに被爆者になったんですよね。Mothers who were 4 months pregnant, the unborn babies inside, those babies eventually, when they were born, they were impacted by the atomic radiation. They were born with some kind of mental retardation. I met these mothers, and it was so painful. These babies, they became atomic bomb survivors even before their birth. だから、放射能の影響ってまだ終わってない。みんな自分を責めながら生きてる。どうしてたくさんの人が瞬時にして
亡くなったんだろうと、今でも考えてます。絶対に忘れることはできないんです。So the effects of radiation has not ended. We are still blaming ourselves. We are still wondering why in an instant so many people had to die. These are things that we can never forget. はい、すいません。次 Thank の you. はい、ありがとうございます。もう一問、森女さんからいただいていますので、英語で読み上げさせていただきます。Thank you. We have another question from the same reporter, Reporter Morijo. Let me read it out in English. Did the G7 Hiroshima summit push towards the abolition of nuclear weapon? G7 広島サミットは核兵器廃絶に向けて前進したと思われますか？ある意味、少しだけはそっちの方向を向いたかなと思いますけど、まだまだ多くの被爆者たちはもう一歩、核兵器廃絶に対するコメントがあってもいいんじゃないかなというふうに思ってます。In a sense, I think things moved in that direction just a little bit. But many atomic bomb survivors are thinking that another step is needed, that there could be more comments towards abolition of nuclear weapons coming our way. でもね、一歩一歩だと思うんですよね。まだ足りない。そうです。けれども、まずは知ることが平和への第一歩だと思いますから、首脳たちが広島にいらした。それから招待国の方たちもいらした。私はお話をした資料館に、見ていただいたということ、すごいことだと思います。本当にこれは大きな第一歩だと思いますから、まずは良かったなというふうに思ってます。But I think it's just one step at a time. And of course, we can say that this is not enough. But obviously, the first thing that you need to know is to know the realities. And I think that is the first step towards peace. And the leaders, G7 leaders came to Hiroshima, and the leaders of invited countries also came to Hiroshima. I spoke to them, and they viewed the display of the museum. This is something that is remarkable. I think this is a big step forward, and I think it was good that that happened. そして皆様方ですね、今皆さんが私の話を聞いてくださる、これが大切なの。メディアの方がどんなに大切な存在かっていうのを思います。本当に皆さん、どうぞ皆さんのお国の方々に被爆者の話を聞いたよということを伝えてくださいね。お願いします。And everyone, I think all of you listening to what I have to say is important. I realize the importance of the role being played by the media. So I ask you to tell the people of your respective countries what I heard from an atomic bomb survivor. はい。ありがとうございます。ありがとうございます。他に質問がある方いらっしゃいますでしょうか？ Thank you very much. Are there any other questions? もし質問がありましたら、フォーリンプレスセンターの方に質問をお寄せください。そしたらお答えできるものは私はお答えします。それと、メディアの力ってすごいなと思う。私、メディアセンターに行きましてですね、サミットの間、ウクライナの記者の方を探しまして、そして私はウクライナの皆さん頑張れって言って、ね、生き延びてください。子供たち早く疎開してくださいって言って、メディアを通してですね、声をかけました。素晴らしいことだと思う。だから、皆さん方の力を信じてます。どうか皆さん方の言葉で、
皆さんのお国の事情に合わせて、皆さん方の同胞に、お仲間に、広島を世界平和のために何があったか、広島、長崎がどんなお役に立てるかを伝えてください。お願いします。If you have further questions, please refer them to Foreign Press Center Japan, and they will refer those questions to me, and I will try to answer those questions to the extent possible. I believe in the power of media. I visited the media center during the G7 Hiroshima summit, and I was looking for reporters from Ukraine, and I gave my encouragement to people in Ukraine. I called on them to survive the war, and I called on them to evacuate the children. I think that's the power of media. I think it's great, and I believe in your power. Please use your voice, use your words to communicate to your countrymen what Hiroshima and Nagasaki can do for world peace. And in line with your country's circumstances, please send your messages to your countrymen. はい、お願いします。That is my request to you. それでは時間となりましたので、本日のブリーフィングを終了いたします。So it is now time, and we are ending this briefing today. 小倉様には大変お忙しい中、ご自身の体験やお気持ちを、丁寧にお話しいただきまして、どうもありがとうございました。I'd like to thank Ms. Ogura for giving us your time out of your busy schedule to talk about your own experience as well as your hopes and wishes. 来週の火曜日、7月18日の午後2時からは、広島市の松井市長によるプレスブリーフィングを予定しております。Next week on Tuesday, the 18th of July, from 2 p.m., there's going to be a press briefing by Mayor Matsui of Hiroshima City. 広島市の平和への取り組みについてお話しいただくことになっておりますので、そちらもぜひご参加ください。We will be talking about Hiroshima City's efforts towards peace. So we would like you to join us for that briefing as well. 本日は小倉様ありがとうございました。そして参加者の皆様もどうもありがとうございました。Thank you very much to Ms. Ogura as well as all the participants. はい、ここでプレスブリーフィング終了いたします。So this is the end of the press briefing. Thank you.